farira mukana iwo ndotenda dikani mukana uyu nautenda mukana iwo mushiva kuropa fadzi nomukana wandapiwa uyu amen. Saka ndiri kuzotaura pamusoro peBible doctrine. Ndakavimbisa hama yanga ichindiita strongly follow up, pane hama yanga ichindiita strongly follow up. Kana yaizandiona yaindifonera, kana yainditsvaga ikandishaya yaisiya shoko kuti kana muuya please muuye nemahandout. Asi ndakazomuvimbisa ndikati Mwari handina handout yandiri kuuya nayo. Ndomba ndamuvimbisa ndikati kana ndazogadzirisa nyaya dzangu handout ndinodini ndinouya nayo. Saka ndotenda kuti handout ichadii zvayo ichawanika kwanhasi haipo. Iri bepa randakabata iri rine marough ideas, harina pfungwa dzakanyatsorongwa, asi harizvireve kuti hamuna chinotaurika. Chinotaurika chii chirimo. Now area dzandiri kuzobata, ndiri kuda kuzobata pamusoro penhau inonzi prosperity, ndozobata healing. Now ndakabatanidza zvinhu zviviri izvi. Chikonzero chandakazvibatanidza ndechekuti ndo zviri kunyanya kutaurika kwazvo munguva dzedu apo napapapo mataurirwo azvinoitwa. Saka ndo maareas maviri andichadini andichabata. But ndaingoda kuti ndasvika ikoko ndingotaura a few things. Ndofunga previously ndakambotaura nhau yedoctrine pandaitaura pamusoro pechurch doctrine zvatinotenda as apostolic faith mission. Ndikanongedzera kukosha kwedoctrine. Ndaingoda kureminder, uye possibly for the benefit of others vakanga vasipo that day, kuti doctrine is very, very important. Now, ndakanongedzera panapa ndichiti studying Bible doctrine will help to settle and establish us in faith. Rori kana tikadzidza doctrine, sati tataura nyaya yomumwe wandichazoenda kunobatsirana naye, wandozoenda kunogoverana naye. Sati ndataura nyaya yeklasi yangu, nyaya yestudent yangu, nyaya yei. Ndiri kuti inini doctrine kuidzidza kwandinoita inotanga yabatsira ini, yondisimbisa, yondiitira hwaro hune chokuita nokutenda kwangu. Why? Because handigoni kunopa vamwe zvandisina, handigoni kutungamirira vamwe nzira yandisingadini, yandisingazivi. Hazvigoni. Ingava zezuru vane tsumo wanu vanoti hanzi muzivi wenzira yeparoware ndiye mufambi wayo. Kwati kana iwe usingaizivi haugoni kuidii futi kana kuratidza vamwe. Saka doctrine is very important kuti tiidini tiidzidze. Possibly the scripture which can help is Ephesians chapter 4 from verse 14 up to 15. Ephesians chapter 4 from verse 14 to 15. Chimwe chainoitawo zvakare zvinotibatsirawo pamweya how to live and how to walk in the spirit, kunyatsorarama sezvinotarisirwa naMwari kuti tiite. Saka studying doctrine is very important. If you check 1 Timothy chapter 4 verse 13 to 16, inotaura izvozvo ichinongedzera kuti you become fully furnished, unoyatsorongedzerwa, unoyatsopiwa pfuma, unoyatsopiwa zvakakodzera. Again, zvinotibatsira kuti we will accurately reflect God's truth, because chokwadi chaMwari chinofanira kuzikanwa, uye tachiziva tinogonawo zvakare kuchiburitsa pachena, chinoonekwa pachena. Haugoni kuburitsa chokwadi chausina. Tiri pano here. Saka 2 Timothy chapter 2 and 15 supports that. Then we also become equipped for service. Zvinondo zviri very important okwatiri kuti we are in the service, we are in the ministry yekubatsira vana, yekudzidzisa vana, yekukurudzira vana, yekurovedzera vana nzira kwayo. Saka ini I become equipped kana ndaziya chokwadi cheshoko raMwari. So you can check that on 2 Timothy chapter 3 from verse 18 to 17.
Now regai zvakare ndingosimbisa kuti kuziya bhaibheri kwakanaka. Handizvi ndanzwikwa? Amen. Kuziya chi? Bhaibheri kwakaita sei? Kwakanaka. Zvakafanana munyika muno matinogara. Do you know that it's a requirement for every citizen of Zimbabwe to know the constitution? It's very important. Uzive zvinozikanwa nenyika yani, kana zvinodikanwa nenyika yako. Now the Bible becomes our constitution. So we need to know it. Kunyatsoziva kuti bhaibheri rakati ende rinorequire izvi. Kuitira kuti sizvandambotaura ribatsire iwe first. Usati wabatira chi? Vamwe. And realize tiri kugara munyika yavanhu vari kuincrease ruzivo. There is a prophecy yakaitwa naDaniel. Anoti in the last days people shall increase knowledge. Mazuva ano tiri mutime yei yeruzivo. Kana ukada kuprova kuti tiri mutime yeruzivo, haikona kumboenda kuvanhu vakuru tangana vadiki. Mwana ane 3 years anogona kuoperate phone. Anotamba nemagame isusu vakuru atisingazivi kuti anobva uti akaenda kuchikoro kupi, akadzidziswa nani. It is time. Ruzivo ruchaita sei? Ruchawanda. Saka we are competing against knowledge. And the knowledge iri kukura munyika patinorarama knowledge yekusaziva Mwari. And kwete just knowledge yekusaziva Mwari, asi yekurwisana naMwari wacho. Saka yotodawo vanhu vanoita counter attack that kind of knowledge. But haugoni kurwisana knowledge iripo usina knowledge yawinayo. Uzazvafanira kuti unosvodza munhu chawakabata hachisi right. Anda kuti azive kuti hachisi right pakudi. And you need to prove that. Uchimuradza agari kuti chiri right ndichichi. Got to prove why it is right. Mumwe akambobvunza a question akati what is truth? Chii chinonzi chokwadi? Chii chinonzi chokwadi? Do you know kuti mumwe nomumwe ane chokwadi chake panapa? But it's chokwadi. So what is truth? Truth is anything that God approves. Truth is anything that God approves. How do you define that? Anything that God says yes to. It's truth. Okay. Ndo zvavari kureva. Sanabodi mumwe nomumwe ane chokwadi chani. Avataurawo chokwadi chavo. Imichenyu choti kuti what is truth? Is a word of God. Okay. No chokwadi chavo. Imichenyu choti kuti mumwe nomumwe ane chokwadi chake. But the question is, what is truth? That truth, we can say, that which you shall know, which will set you free. Pataurawo chokwadi chavo. That which you shall know, and that will set you what? Will set you free. And what mumwe nomumwe ane chokwadi chake. But the question still remains, what is truth? I'm the way, the truth, and the life. So what is truth? So Jesus is the truth. Put it back. That is how those are going to be researching. You don't have to see this assignment to go and research what the truth is. And because we no money. And that truth, you can argue with that truth. But still the question remains, what is truth? Look at this research. Munoenda ini mapepa enyu tokustrap. Amuno compare, amuno compare, amuno advice. You must have to write 5 papers defining what truth is.
munoenda kuofisi kwangu. Tripane. Now there is a challenge from the Bible. Challenge iri muBhaibheri inoti munhu must pursue Bible knowledge. Must pursue, and that pursuance must be diligent. Which means you have got to diligently pursue the knowledge of the Bible. Kana uine ruzivo rwaunofanira kuti utsvage pamusoro porumwe ruzivo iBhaibheri. Metaphysics haina kuipa, biology haina kuipa, geology haina kuipa, ameno mamwe akadaro daro mamwe ology nanani ngadzidzwe ngabatwa. Ndiri kuti pamusoro pawo ese you need the knowledge of the Bible because that is foundational. Tiri pamwe chete radikani wenu. Now last time ndakati doctrine is important, and I still repeat it, doctrine is important, and realize the Bible is our textbook. And we need to understand that the Bible values highly doctrine. Doctrine. If you check it through the Bible, you discover that from the Old Testament to the New Testament, the issue of knowing doctrine is totally emphasized. Ndakafarira mastatement anotaurwa naPaul. Ukaverenga 1 Corinthians chapter 11 verse 3 and Colossians chapter 2 verse 1, unonzwa achiti I want you to know. I want you to know. Ndoda kuti muzive. Inondoda kuemphasize the same thing. Kuti as teachers in Harare South Province, I want you to know. Ndoda kuti muzive. It's very important. Ukaona maticha anoziva amuchidadamudza. Munoziva kuti vana vari kupiwa zvinhu chaizvo. Handizivi hangu. Indana mazuva ano, but pandaimbova mufundisi wechidiki ndichiri kukura isai ndakura zvandaita izvi. Saka kuchembera kunoparira. Ndaitevera maclasses. Ticha achiticha ndichigara muklasi imu. Ndogara ticha achiticha. Waizobuda muiza kuti uticha uyari kupa vana poison. Uyari kupa chikafu chaicho. I discovered that. Waitozoona kuti kuziva apa kushoma kana kuti akupo ishasha yangomira pamberi pevana nepoison. Uyu anodini uyu? Anoziva. Anoratidza kuti ari kuverenga. Anoratidza kuti ari kutsvaka zvinhu. Ari kutsvaka kuti ari kutsvaka kusarurirwa. So I'm saying kwamuri ivai vanhu vanoita sei? Vanoziva. Now last time ndakambotaura zvakare ndichiti nini kana tichitaura izwiro kuti doctrine simply zvatiri kungoreva tiri kuti teaching. Ndo zvatiri kureva. Vauti pamwe ringazizwi rinenge hombe rokuti doctrine. But simply watiri kungoreva tiri kuti teaching. Ndo zvatiri kungotaura chete. Ndakavona richiburitsa pfungwa idzi kuti kana tichitaura doctrine tiri kuti it's number 1 teaching, instruction, education, explanation. Which means if you manage to explain something, you are teaching. If you instruct someone, you are teaching. That's doctrine. If you educate someone, you are what? You are teaching. And that's doctrine. Now it's very important to realize if you check Proverbs chapter 4 verse 1 to 2, you discover that the writer equates doctrine with teaching and with instruction and understanding. So that if one understands, if one is instructed, if one is taught and understands what is taught, that understanding, that instruction becomes doctrine. They go together. Again, when we are talking of doctrine, we are saying it is a statement about a specific truth.
tiri pabodzi a statement about a specific truth. God, there is a truth which is there. So if that truth is put into a statement or is made a statement or is explained, that statement becomes doctrine. In other words, doctrine is not a command. Doctrine is not a question. It is a statement. Now, panenyaya, patinga taure, patinga nongedzera tinga taure, ndezvekuti whenever we are talking of doctrine, doctrine must be good and sound. Doctrine must be good and sound. Ipapa ndo panenyaya. Vanhu vakamira whether vaparidza whether vadzidzisa, the question ndechekuti vaparidzei uye vadzidzisei. Ozvavamboparidza zvakanaka here, zvine utano here, zviri right here. That's where the issue of Bible doctrine comes in. Kuti tiri kutaura here zvinhu zvakanaka, zvinhu zviri sound, zviri health, zviri wholesome. Tiri kutaura pamusoro pei, tiri kudzidzisei, because doctrine must be sound. Ndofunga Timothy took quite a lot if you Paul took quite a lot if you read the book of Timothy. Kuti akanyatsotaura akanongedzera discover anotaura pamusoro pe nyaya tsipidzira ndeye sound doctrine. Iso kuti titaurewo kwatiri kuti whenever we teach, let us teach sound doctrine. Ukaverenga Proverbs chapter 4 verse 2, unonzwa munyori achiti I give you good doctrine. I give you good teachings. I give you a good statement relating to a specific truth. Acts chapter 13 verse 12, innovate the doctrine of the Lord. So vazapa emphasis kuti kana chitaura pamusoro pe doctrine nechokwadi, true doctrine, sound doctrine must come from God and God alone. Tiri pano here. Kuda mumwe mubvunzo watingabvunza ndokuti iwe doctrine yaunoticha kana teaching yaunopa iri kumbobva kupi, kuna Mwari here kana kuti kuvanhu? Because kune doctrine yaMwari, koita doctrine yavanhu. Iwe uri kuticha yani? Are we here? Jesu pachaka akatotaura, if you check on John 7:16, anoti my doctrine is not mine, but his who sent me. What you are but it is not my teaching, it is not my instruction, it is not my education, it is not my explanation, but what I am giving you comes from God. So that in the emphasize kwatiri kuti whenever we stand to teach, we need to know that what is important is not what I feel is important, but what God feels is important, or what God says is important. Those are ndofanira kumira nazvo zienda pamberi pavanhu. Ndakambotaurira mumwe nguva ndikati haisi nyaya yekuombererwa maoko navanhu, but inyaya yekutaurira vanhu chokwadi. Do you know kuti nguva zhinji dzinoombererwa maoko navanhu padare pasina chokwadi? Sure, I'm serious. Like mchechi medu mandoziva mandakurirawo, mchechi medu maapostolic faith mission mune nyaya chaiyo. Ukadasa zvofamba zvitaurwa navanhu vachiti raparidzwa. Vape mukana wokutaura izvo maparidzwa. Nanga vachikudza yematei. Haikona chokwadi chirikora Mwari yemai yematei. Na muchaona pandichazobata nyaya tinoda kuti titaure panapa kuti ndiri kumboreva kuti kudii handiti ka
vamwe venyu vari panapa you've become so frustrated nemamwe mamessages amunonzwa asiri kukubatsirai. Imimi muri pana, haikona vamwe vari kunzwa imimi muri pana. Because makaudzwa mukazvitiraya zvikaramba. And you've questioned God instead of questioning the teaching. You have doubted God instead of doubting what you were taught. Tripane. God will never support what he has never sanctioned. Never. Kaverenga Bible rinoti Mwari vanoti, I watch over my word to do what I have said. Which means if it is not God's word, if it is man's word, God will say, okay, let that man who spoke to you fulfill what he said. Because it is not me who have spoken to you. If I was the one who had spoken to you, I will fulfill what I would have said. So just how the doctrine I teach is not mine. It comes from the one who has sent me. So we need to take also those principles. Patomira pamberi pevanhu. Ndiri kutaura here zvinorebwa naMwari kana kuti ndiri kutaura zvinodiwa nei navanhu. Do you even know dzimwe dzenguva isi vashumiri we are swayed navanhu with their response. What we end up totaura zvavanoda noti zvodiwa nani naMwari. And the prophet prophecy yapo yobva yazadziswa kuti they have itching ears. They have some things they want to listen to. Noti zvodiwa nani naMwari. So we need to be very careful of those things. Ndakaita a thing here chadakati a number of verses support this yekuti ndakati Paul placed a very high value on doctrine which is true and which must be sound. Now if you read First Timothy rekeza ndikokupa a line of verses. Tinoona kuti Paul really gave a high value on doctrine. First Timothy chapter 1 verse 3. First Timothy chapter 1 verse 3 and verse 10. Chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse 6. Chapter 4 pana 6, 13 and 16. Chapter 4 verse 6, 13 and 16. Then chapter 5 verse 17. Then chapter 6 verse 1 and verse 3. Ukatevera ma verses you discover Paul alpa emphasis yekuti the doctrine must be sound. The doctrine must be sound. Then 2 Timothy chapter 1 verse 3. First book of Timothy, second book of Timothy, Paul writing to Timothy, he emphasizes about sound doctrine. 2 Timothy again, chapter 3, verse 10 and verse 16. 2 Timothy, chapter 3, verse 10 and verse 16. Then you come again to chapter 4, verse 2 to 3. I emphasize sound what? Sound doctrine. And he even come to understand that Paul gives a charge to the elders of the church, which are pastors, and he says, teach sound doctrine. It's a charge. He's not even saying, may you please teach. He says, teach sound doctrine. We are commanded to teach sound doctrine. You come to Titus also, because Paul wrote to Titus as a leader of the church, and he says something about sound doctrine. Titus chapter 1 and verse 9. Titus chapter 1 verse 9. Then chapter 2 verse 1, verse 7 and verse 10. Say Papa, arku emphasize pamsoro pe sound doctrine. Sound doctrine. Kana tikataura zvatingataura kanongedzera zvatinganongedzera, but the emphasis is on sound what? On sound doctrine. Tiri pabodzere. Ukaverenga 2 John chapter 9
up to verse 10. 2 John, and that chapter. I must send the school teacher. Because when I'm at the school, I chapter. Verse 9 and 10. You know, by that, if we ignore, now, we are to ignore. I got to impress her. To what? To ignore any so-called Christian who believes or teaches anything other than the doctrine of Christ. Kushaya naye kusashamalidzana naye. Andidira kushaya chokuita naye. Tinamwe wane problem. Akungo fellowship naye. Fellowship nomunhu ane nhema. Asina chokwadi. Ah? And it is so why should I fellowship with such kind of a so-called Christian? He asked that she what? So Bible you know. Reject. Mrampe. It's very important to realize. Kana munhu afamba nenhema dzomuna Mwari ngaregedze kushamwaridzwa nani naye. Kune vanoreva nhema papurupiti, vanoreva nhema mudzidziso dzavo. Bhaibheri riri kuti ignore them. Are you here? It's very important. Wirirana nevanoticha dzidziso chayo yani yaMwari yaKristu. It's very important. Now, chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti sound doctrine is an anchor against false doctrine. Sound doctrine is an anchor against false doctrine. Kana wane chokwadi unogona kurwisana nenhema dzinenge dziripo. You can't fight something with nothing. You need to have something to fight something. So we need a true doctrine to fight and defend against false doctrine. Ndaingoda kuti ndibva ndangotaura izvi. Vamwe vanoti false doctrine is useless, but let me emphasize, false doctrine is not only useless, it's dangerous. Ingozi. Dzidziso ye yenhema ingozi. Do you know kuti tine vanhu vakagara mudzimba vasisaende kuchechi vakareverwa nhema papurupiti? Akapractice nhemba dzikaramba kudii kushanda, akava frustrated, akati kunamata hapana, iye audzwa chinhema. Regai nitaure dzimwe nhema dzinotaurwa navanhu papurupiti. Kana watenda kuna Jesu hauchapinda mudambudziko. Dambudziko rai rapera. Takamutombozviparidzawo nhema dzerudzi irworwo. Zvichipromisa vanhu ma-empty promises. But aizototi atopinda muna Kristu otoona kuti nhamu dzake dzawanda kupfuura zvaanga akaita asati atendeuka. Saka iwe ukomblena ko zvazodai setoti hausati wabhabhatidzwa nomweya. Babhatidzwa nomweya utaure nendimi. Ndopaanobhabhatidzwa ipapo chokutanga ndechekuti atoti ndindimi dzacho kuti ndimi. No problem yekutanga yandosangana yekuti azione kutaura nendimi chaidzo nyanzisidzo chaidzo. Ngatiwa nhamo yakutanga atopinda muconfusion yekutanga asati atomboenda kune zvimwe izvi. Vamwe havana kutombonzwa kuti Jesu paakabhabhatidzwa nomweya akatotungamirirwa kunoedzwa. Haana kuenda kukamufundisoni, akaenda kubattle. Zvototaura pachena kuti the moment you are baptized with the true baptism of the Spirit, wapinda muhondo. Kana unga usati warwa wakutonorwa. Chiri pane. That's why Ephesians chapter 4 verse 14 warns against the winds of false doctrine. Kotova nemhepo chaiyo yei nedzidziso dzenhema. So you need to be very careful to understand these things. Ukaverenga Hebrews chapter 13 verse 9, you know that do not be carried about with various and strange doctrines. They are there, strange doctrines. And this is dzimwe makadzinzwa dzekuti kunoita munano wekuti mwana anoberekwa ne 3 days. Jesus was a miracle, but he went through the mother's womb for 9 months. He was caught. Ndiye angadai akangodonha within a minute. But
9 months. Samuel was a miracle baby. Went through the natural process of 9 months. The miracle is in the fact yokuti mai vanga vasingabereki vakubereka. The miracle is in the fact yokuti mai havana kusangana nomurume asivabereka mwana. That's the miracle. Elizabeth, a miracle happened 9 months. Any miracle which goes against the Bible is never a miracle from God. So we need to be very, 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 very true to the word. So I know don't be carried with the various and the strange doctrines. Ah? Kunzikana watenda kunasha uchaita murombo. Jesu anakushaya mari yekuterera padenge akatozonotuma munhu kuti ndaunoredza. Ah? I was. In Bible munoriverenga sei? Inarangwana ndinoverenga ini. Ndakati any road to heaven which is never marked the door does not take you there. Because Paul anoti kuvanhu, if you check Mambasa chapter 14, anoti ndagara ndakuudzai kuti you will suffer before you get into heaven. So any gospel which spares you suffering is never the gospel from God. Amen. Just like the doctrine of Balaam and the doctrine of the Nicolaitans, if you read the Revelations chapter 2, Matthew 59, what are the doctrines of men? Amen. Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse 1, the doctrines of demons. So there are various kinds of doctrines. You know, teach one navan. These things are being done in the name of Christ. People hiding behind the Bible. In Zwaiga, Kubata Bible as wrote to Nataura Chokwat. As a Jesus. Sangura Taribatao. Agarisarura. No Barishandisa. No Songore. Amen. So you need to understand that akuna substitute munaudzo kuna mata ye sound doctrine. There is no substitute. So shokora mara dati erizikano. Ukaverenga Romans chapter 16 verse 17. Inotobvayati, please take note of those who cause divisions by teaching what is contrary to what you have learned. Not them. Vazive muvangwarire. Vanodzisa tisakapesa nezvamakadini. Nezvamakadzidza. So it's very important. Tiri pane. Kuda chimwe chatingangoda kureva kwamuri ndechekuti imimi you need to become disciples. Learners, students. Never end learning. Makambozwa statement yakambotaurwa nomumwe. And John died at 40 and he was buried at 70. John died at 40 and was buried at 70. I thought you would interpret it. Someone was better. He died at 40 and he was buried at 7. Zvazvirongoreva ndezvokuti paakagumira kudzidza ndo paakafira. Ndobva asara achidya sadza ravanhu achifamba mustriti dzavanhu. Iye akadii zvake akafa. Ndobva azonyatsofa pa7. Kuti 30 years idzi anga akadii zvake akafa. Tina vatendi vakafa muchechi. They've stopped learning and they are useless. They can't help themselves, they can't help other Christians, they can't help the church, they can't help the family. Bible akadii zvake akabata. Dzimwe dzenguva anotoita munda wendimi. Chinja magiya sewo chikosha. Iye akafa. Ndauti ndibvunza umwe kuti asiye.
Saka ndinomuencourage kuti you need to be a disciple, because a disciple is a learner, a student, one who has passion to learn, one who has desire to learn, who has a deeper attitude, a teachable spirit. Anoti zvaunoda kudzidzisika. Vakatiudza Yesu vanoti kudzidza akudini? Akuperi. Dzidza akuperi. Ukangoona wastopa kudzidza wafa. Ngatitaure natural panyama chaipo. Ukangostopa kudzidza wadini? Wafa. Pfungwa dzishandisi. Hanzi ingqondo. Inofa. Ini ndine mukuru mumwe akandichallenge muupenyu hwangu. I've shared nevazhinji pamusoro pemukuru yeye. Time yandakaenda kuchikoro inini kunoita grade 1 yanga ichanzi sub-A, yanga ave headmaster. Akaita training yake apedza standard 3. Mazuva iwayo ndo yainzi atakuti grade 5. Ndobva aenda kuteaching. Ndobva atanga kuticha kusvika promotwa kuita chi headmaster. Time iyo yandiri kutaura ini yandaenda kunoita sub-A grade 1 anga avewo nemhuri yatiwo. Vamwe vana vake vanga vatova vakuru kwandiri. Anga ine shop yake, ine store yake yanga achirana iya headmaster pachikoro. Now ndikatangawo sub-A yangu ndichiendawo ndichikura, this man became so interested in me. Misha yedu yanga iri padhuze nepadhuze, takavakidzana. He became so much interested in me. Sanguva zhinji aindidedza tichitaura tese tichidini. Saka pandakaendawo ndichikura akanditaurira rimwe zuva zvikanzi, Magaya, ndakapasa standard 4 yangu. Indokuti kupasa zvikanzi ngati mamuchita chikoro zvikanzi into me now it was useless kuti mukuru adzidza kudai adzidzisa vana headmaster nestori yake achadzidzirei. Ndobva that's fine. Mfatadzikama zvangu nguva tasangana zvikanzi Magaya ndakaita form 2 yangu. Form 2 saka musoro wangu wakatanga kuda kumanje kuita questions. Kuti mudhara chaari kunyanya toda kuita chii. Tafamba ndasangana naye zvikanzi ndakapasa O level yangu. Ndombabva kuprimary. Ndobva kuticha kusecondary school. Tagara ndasangana naye zvikanzi ndakapedza A level yangu. Pari taya achibva kubasa. He graduated with a BA, inonzi BLL, yellow. As I'm talking today, is a retired person with a degree, a BA degree in law. I'm Dara. But kana akamira achitaura pfungwa dzaanokuritsa hadzisi dzedhara. Dzimwe dhara dzeshe dzavango yoyo. Akatora mukana wokutaura unomuteerera. Haana pfungwa dzinorasika. Dzake dziri sharpen. Zotine vari kufa. Kuti kana akagumira grade 7 angoti ndo zvakaitika. Umwakataura achiti your life is not determined from where you are coming from. It's not because of what your background is. It is what you can do because you are alive. Saka panyama chaipo physically, socially, whatever, intellectually. Unofa. Unotifira. Naimbotaura rimwe zuva kune vechidiki vasikana ndikati vasikana vazhinji vamwe vanozoona akangopfeka ngemasiripas ari mukicheni akatakura pamuviri. So vision yaina. So hana dzimwe pfungwa. Pese panongonamata munamata ndipewo murume angazondichengeta. Ekona murume wandochengeta angazondichengeta. Dzakavharirwa pfungwa mukati hadzina kupengenukawo. Even ukabvunza vamwe vakomana sota kana wakora uchazoite ndozorora. Kana wazorora chaita imba yangu. Kana ndaita imba yangu akone ndichadei. Unoita pfungwa dziri limited. So tiri kuti become a learner. Muzvinhu zvaMwari moda vanhu vanodzidza. Oza kuna mwana unofunga kuti Bhaibheri haridzidzwi. Vanhu vanongoverenga unozaurirwa nomweya. You're fooling yourself. You're fooling yourself. Bhaibheri rinodzidzwa, rinoverengwa, rinostudwa. You research it. You find things in there.
Yeah. Ukasaita izvozvo. Do you know kuti kune vanhu vari kudzidza inonzi Bible criticism? Kuti akakubatira kukutsoropedzera Bhaibheri anokutsoropedzera Bhaibheri. Rimwe zuva nangoita a simple thing. Ndobva ndati kuvanhu ngati Bhaibheri yenyu roreva nhema. Saka musatoro ngati shoro roreva nhema. Kuti muri kudarirei? Ngativerenga muBhaibheri. Ukaverenga kuna vaKorinde. Ndinokuudza kuti Jesu akazviratidza kune 12. Amuka kuwakafa. So the question now could you do that Judas angafa? Amuna papa verengo. Ndiye munoverenga. Roreva nhema. Pomparakareva nhema mubaziva. Ndikuziva parakareva nhema. Unonzwa kunzi pakabhabhatidza nhingi Johani vanhu kuna Jorodhani. Jerusalema rese rakadini? Rakabuda. Kuenda unani? Kuna Jorodhani. But in the next few chapters unonzwa kunzi Herodhi akabvunza kuti Johani anombovani. Iye akabudawo kuenda kwavusha Johani. Akatoya nemashinda ake wedu. Hamuverengi Bhaibheri ere. Roreva nhema. New Testament mumabhuku haana kufemerwa. Because Ruka akachinyora anoti ndanyatsonzveresesa ainvestigated ndokuzonyora. Kuti haana kufemerwa akaita zvokunyora zvaamzvera zvaatsvaka kuvanhu. So you are reading something which is not inspired. Are you here? So I'm not reading it. Rasai. Everybody. No, Jaridi. Rasa, Jaridi. Who's a country random? Muripane. How could Paul, a Jew, appeal to Caesar? He are a Judah. Because I found out Pilachete go Rome. Roma. Why did Paul make an appeal to Caesar? My name is Gavin in Bible. Frederick would become Elena. Is why. Materia. Learning is a school which will never become a graduate. Tikakuona wa graduate mudzidzo tinokutya. Because it's a school which will never graduate, which means you need to continue learning. Now, some of the issues are not raised about Nabai. It's not raised what one. And it's not raised what one. You need to know how to answer those questions. And Peter not kuvan. Garai mine mintro necho kuita no kutenda kwenyu kana kwa challenge. Now you can't answer those challenges. You also nachi ruziwo. So you need to become Helena. But if those challenges come, unowana pauno mira wopindura, you challenge them. Amen. I got into a situation Padai Kenya. The teacher, one of my subjects per college was personal evangelism. So we moved from town. Kwatangati the Bible college, you know, Vatainda Kurusev. Saka my students, every afternoon we're going out to reach out. So they got this guy who was a philosopher. One of the professors at the adjacent university. Yagari pa juni college yedu. Saka akava kwiza. Bakomana. Ndo vaya tsowana uti awana ground rekukwiza. Saka atengo tovafambira. Achitovavinga kuti azovakwiza chete. Saka ndobva college yavharwa. Saka college yavharwa. Inini I moved into the college because ndada kugadzirira kuti ndigare mucollege ndaivine payangu yandaigadzira. Saka ndakasvikogara mumadormitories.
Saka one of the dormitories ranga ajaira kupinda muchinda ndora ndakaita office yangu. Saka this good day this gentleman walks in onoka mvana mutambira ndomva apinda mumba. Saka apinda mumba takwazisana ina ndimuziya handizivi. We are just strange faces zadi tasangana. Fanele nobata introduce ana inobva namuintroduce ndauro kwaari ya ndudzo sikarake nebasa raanoita. Now ina ndambomudza kuti ndiri pastor. Andina kutaura izvozvo. Ndangumuti I'm a lecturer here. Ndobva ndaguma ndakadaro. Saka ooneka ndomva ndamuti can't you make a point yekuya kumaservices tinoitawo maservices panapa musi weSunday. Handichaona because ndomboenda kuChristian Union. But I will see to it. Saka inoratidza kuti pfungwa dzake dzakati nawo ndauda kudhirana nalecturer wacho. Ndambodhirana nevana. Sada kudhirana nelecturer. Ndomva ndamuona Sunday auya. Ndobva tafara zvikuru tamugamuchirawo tamukwazisa uziya zviya zvekunyatsotima pamunhu nzvimbo yake. Lecturer, professor, university, head of a department, chakadai is with us today. Tamugamuchira tamufarira. Tapedza, I invited him for tea. Tumbaya kuba kwangu kumatanwa tea. Saka iye manje arikutsvaga pekuti adini apinde napo. Inotsvaga upi kupinda napo. Kaitsvaga. Ndomba ndamutakura nemotokari yangu. Ndoromusiya pamba pake. Ndomba ndaona pamba paanogara. Next Sunday yaitevera chikoro ndobva chavhurwa. So I invited my takaita 2-3 Sundays. Achiuya fellowshipa. Saka pakazozarwa chikoro Sunday yacho yazarwa chikoro ndakainvita principal weBible college yedu kuti awezoparidza. Saka achitanga introduction yake akatanga kuhita mamwe mareligions. Buddha akafa akarova, Muhammad akafa akarova akachengetwa kumeka, but Jesu gora rakadini rakazarwa. Saka within some few minutes the introduction nekushumira shamwari yangu principal wewe, this guy sneaked out asvotwa. Ndakazviziva kuti shashaita sei yasvotwa. Ndomba ainda. Saka ndomba tapedza service. Shamwari yangu principal ndomba adzokera kumba kwake. Inobva tatorana nevakomana 5. Ndikati guys can you accompany me? Tinoona muchinda mafundiro aita hana kundidzira musha. So we drove. Ndomba ndasvika kumba kwake. Ndomba tamuwana arimo. Ndikati ashamwari ndatevera. Wakambondiudza last pakati apa kuti wakamborwara. Sapandana uchibuda I felt something is wrong. Is there something wrong? And I don't know. Ndandine ma students andandida kumanyira ndakanganwa vanga vachizosubmita maningi mathesis awo and what so ndozvandimanyira kati afainga zvakadaro ndafunga kuti kurwara saka we had come to check on you. Saka hata kudzokera zvedu. But pastor I've got some questions. Now akafunga kuti now platform yangu yazaruka vakomana ava vari pano ticha wavo vari pano ndakuchimurova pamberi pema students ake. Now in my students angu ndakaticha kuti you don't argue, because if you argue you win an argument and you lose a soul. So this guy raised my issues. Areza ino. No, but also I think your issues are quite pertinent, but let's take them one by one. But the Torah kutanga katiende pa Bible hapa ende hapa nasenda zona nzirai katiende pa nechipiri ende hapa nasenda zona nzirai kaita sei ende pa nechitatu. So we went through all his objections. She answered, I never read the Bible this way. I now understand the Bible is God's word. The coming week akauya akatendeuka. Yeah. Why? Because we have addressed the Bible with the Bible. Noruzivo rwezvirimo pari kunzi pakakanganisika. Isusu takaverenga tinoatenda kuti anonzi apparent contradictions. They are not contradictions. They are just apparent. Pari kunzi apa pakakanganisika zvitopatarisa kuti hapana. Pari kunzi apasi inspired zvitopatarisa kuti pari inspired. And we give reasons why. Saka I'm just challenging you. You need to become a learner, a student. And you need to passionately pursue knowledge. Aikona kuita yekutamba nayo, dzidza. Novana botoro nchiti Timothy akadzidini dzidza. Muri pane. Amen. Mwaranda kuti tidini tidzidze.
satenda kudzidzisa vamwe ngatitange taita sei tadzidza tozodzidzisawo vamwe. If you read 2 Timothy chapter 2 verse 2, ndinowanzoiti it's a verse of the 30 people. Mazinzo, it's a verse of the 30 people, faithful, available and teachable. Because Paulo anoti zvawakadzidza pamberi pangu izvozvo inda unodini unozvidzidzisa vanoda kuti vadini vadzidze. It's very important. Saka tikuti imimi amugoni kuticha vana musati madzidziswa, amugoni kubatsira vatendi vatsva musati maziva. Munofanira kutanga maziva, mava noruzivo, mochenda maudini munobatsira vamwe. You can't even answer to objections given by unbelievers. Because vanouya nemibvunzo, vanouya nema-questions, vanouya nenharo, vanouya nei. You can't answer to those objections unless you know. Saka kuti uzive otodini otodzidza. So it's very important. Ndofunga there is a general statement, I think even supported by the Bible, kuti a student must become like his teacher or even more than his teacher. Amen. Muri kundinzwa here? Haufaniri kugumira pana teacher wako. Unogona kudini pfuura, you can excel. Saka tikutaisira vanhu vakadini vakadaro kuti tikawana vadzidzisi mumadepartments edu vari kuita excel with knowledge, vari kupa vana dzidzo kwayo. Nokuti dzimwe dzenguva imimi tinombokubvunzai mubvunzo uri silent. Tikadeedza vanhu vakatendeuka paya vanokanzerwa nani? Taparidza taita rotakoro vanhu vatendeuka. Who cancels those people? Imurambire makagara maticha. Do you know it's a sign yekuti hamusi kuziva zvamuri kubata basi? Because you need to learn how to cancel new believers. And it because you're teachers. So munotogara, so munototarisa mati? Ai, ndipo pakanyorwa. Vanomvangera vanonamatira. Imbasero ndiri kudi? Ndiri kudzidzisa. Teach them. Possibly the wrong notion here kuti we have changed the name of the department to say it's a children ministry department. Yes. As though we just minister to children only. School has no age. Yes. Utengera pasi usvika kupi? Because munhu akatendoka ine 60 years yaapwere. Hana chaari kuziva, is new to the things of the spirit. Akuda vanomubatsira pai? Pazvinhu zvomweya. Muri pano here? Amen. Now, tinofanira kuziva zvatinotenda. Muri pano here? Tinofanira kuziva zvatodini? Zvatinotenda. Imi saticha, imi saticha, imi saticha, imi saticha. Munoziva here zvamunotenda? Imi saticha. Munoziva here zvamunotenda? Munotendei? Can you really articulate what you believe? Takakubvunzai church doctrine yenyu munoiziva here? Vanga vanoiziva? One. Muri kuona challenge yamina? Adzidzisi? Muri kuona challenge yamina? Right? Because in Zwaika, whatever you teach must be on the foundation. Yes, amunodini? Yes, amunotenda. Ndinofarira mastatements anombotaurwa navamurefu. Ndinoada zvikuru. Vamurefu vane statement yava nowanzotaura kuti dambudziko ratiri kuita nderoda kupfira mate pamberi pano. Tisingadi kutsanangurira vanhu zvinorembwa neBhaibheri. We want to preach. Ndirimwe zuva ndakamboda kuratidza vanhu kuti hamumbonzwa zvamuri kuparidza. Ndakasumuka
on fire. Ndikati Jesu musi wakafa akawerwa pamuchinji akaburuka akafikwa mkuvi akamuka ndipo akaperera simba rake. Haleluya! Lord uzoti amen, amen, amen. Ndikati manzwa kuti kuli ozochinja ngonzwi kwano munhu yarerwe. Edzo dzikaita dzimwe ameni dzacho dzatinoita zvokutotumwa. Kana ndati ameni, kana ndati ameni, muti ameniwo. Ndinoti ameni wati kudii. Because ameni yanguka inoreva kuti I'm agreeing with what you are saying. What if I'm not agreeing with you, no nyarara? So I amen, amen. Yay. Yay. Now, ndakati panapa digani, I have a great task here to present a number of areas that are very controversial in our day. I'm going to try as much as I can to bring a biblical balance in this presentation. Because I thought it was a controversy. And it is nyaya. And the possible reasons I think that is a lot of abuse within Christendom. Marriage dziri kuparidzwa dzimwe dzisingaiti. Saka ndo nyaya ndakapiwa panapa. Because ndakanzi nditaure pamusoro prosperity, pamusoro healing, pamusoro miracles, pamusoro prophecy. Don't forget there were a good number of areas in dzakatonzi end of thinking capacity, etc. Saka kune areas akadini akawanda. But ndanyanya kuda panapa kumbosendama pa prosperity and healing. Ndo pandoda kuti ndimbotisenda mei. Saka ndakanyorawo panapa ndichiti there has been a lot of abuse in these areas for both those who support and those who oppose. Nokuti munyika matiri kurarama kune vanhu vari kuti nyaya dzeprosperity hakuna. Kune vanhu vari kuti prosperity hakuna. Koyo vari kuti prosperity iriko. And some people go to the extreme. Yekuti kana wangotenda kuzita raJesu, you don't lack. Kana unge dzine mari. You claim it and you have it. You go down no claim. You go have. The law of giving is turned to the law of compensation. Ukapa $10, you go $100, ukapa $1,000, you go $10,000. Wakazwana kuti Amen. Saka, this is what we are going to look at. Saka that it's a great task. But vavari andikuda kuita ndekuti ndingounza a balance. Because kune vanozvooposa nevanozvitaura and vachienda to the what vese vari wrong vari kuenda to the extreme nevari kuoposa vari wrong. But this what we want to do is to bring a biblical balance to the situation. Kuti magwaro anomboti kudii munei anotaura achiti zvakambomira sei zvinomborevei kana tati prosperity zviri kurevei. Saka ndakati panapa prosperity, success and divine healing and health are taken out of context. Are taken out of context from the rest of scripture. So we want to counter that and bring a balance into the situation. Ndakaverenga Zvirevo chapter 30 verse 8 in a statement yandinofarira inoti keep deception and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is my portion. Muripanere. Saka panapa chandakafarira ndechekuti it brings in a balance between deception and lies with the truth, poverty and riches, and possibly bring in what is supposed to be mine. So I want to bring a
a balance. Kwenguva inei regedzai ndigumire panapa nawo patichazodzoka kana tadzoka kana tichidzoka kuti achasiye zvichaitika kana taguta kuzokuguta kunoparira dzimwe dzinhu.